ultimate goal is to emphasize moral values and to mold every student to become fit to face the challenges of advancing technology. The college is committed to realize the dreams and aspirations of its myriad stakeholders amidst a world-class atmosphere. Stands for pure light in its search for unblemished truth. Yes, we lead the students along the path of truth, to knowledge and wisdom. B.Tech degree program, Mechanical engineering, electronics and communication engineering, civil engineering, computer science and engineering, electrical and electronics engineering, Teaching is the art of assisting discovery. Our faculty is a group of handpicked professionals for whom teaching is a way of life. The students are filled with a yearning to linger in this idyllic place where time stands still, where young minds crave for knowledge, more power and yet more fire. Knowledge is power. Dedication is prayer, and staff is our strength. The focus of the college is not on academic activities alone. The holistic development of personality is the background score. Trips, visits and celebrations. A really good time getting together, having fun and entertainment. Sports. well-stocked library with most modern books on all technical subjects and international journals. Being a charitable institution, the college collects only an affordable fee from students and provides opportunities for students to think, to grow and to face challenges of dynamic learning and equipping them to be a valuable citizen of the nation.
John Cox C.S.I. Engineering College. Approved by the AICTE and affiliated to APJ Abdul Kalam Technological University, Trivandrum, is a Christian minority engineering college. Its ultimate goal is to emphasize moral values and to mold every student to become fit to face the challenges of advancing technology. the college is committed to realize the dreams and aspirations of its myriad stakeholders amidst a world-class atmosphere. Stands for pure light in its search for unblemished truth. Yes, we lead the students along the path of truth to knowledge and wisdom. B.Tech degree program, Mechanical engineering, electronics and communication engineering, civil engineering, professionals for whom teaching is a way of life. The students are filled with a yearning to linger in this idyllic place where time stands still, where young minds crave for knowledge, more power, and yet more fire. Knowledge is power. Dedication is prayer, and staff is our strength. The focus of the college is not on academic activities alone. The holistic development of personality is the background score. Trips, visits, journals. Being a charitable institution, the college collects only an affordable fee from students and provides opportunities for students to think, to grow, and to face challenges of dynamic learning and equipping them to be a valuable citizen of the nation.
All of you, please take your seats. Good morning to one and all present here. Welcome to the graduation ceremony 2K22 Pinnacle of the 2016 and 17 batch of John Cox Memorial C.S.I. Institute of Technology. I take this opportunity to welcome all the guests, dignitaries, beloved members of faculty, parents, and of course the graduating students who will certainly cherish this moment for a long time to come. Graduating moments are remembered for great inspirational advices, whether it is Denzel Washington's Fall Forward or Steve Jobs connecting the dots. So today, dear graduating students, I'm sure you'll carry home from here at least one inspiring thought to light the path ahead. More things are wrought by prayer than this world dreams of. To begin this auspicious occasion, may I invite my friends to invoke the Almighty. Ladies and gentlemen, may I request all of you to please stand up for the invocation. നാഥാ നീയല്ലാതാരാണാലംബം പാപങ്ങൾ പോക്കും കാരുണ്യമേ പാടി നിന്നെ വാഴ്ത്താം സ്നേഹസ്വരൂപനാം നാഥാ നീയല്ലാതാരാണാലംബം പാപങ്ങൾ പോക്കും കാരുണ്യമേ പാടി നിന്നെ വാഴ്ത്താം ഏകാന്തരാവിൽ ദാഹാർത്തനായി നീ വിരുന്നു വന്നു ആരും കൊതിക്കുന്നൊരത്താഴമേകി ആത്മശാന്തി തന്നു എല്ലാവർക്കും അത്താണിയായി നല്ലോർക്കു നന്മകൾ നൽകി എല്ലാവർക്കും അത്താണിയായി നല്ലോർക്കു നന്മകൾ നൽകി സ്നേഹസ്വരൂപനാം നാഥാ നീയല്ലാതാരാണാലംബം പാപങ്ങൾ പോക്കും കാരുണ്യമേ പാടി നിന്നെ വാഴ്ത്താം. Thank you all. Please take your seats. Now, I call upon the bursar of our college, Reverend N.R. Sanil Kumar, to do the ceremonial declaration of the graduation day. ജോൺ കോക്സ് CSI എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറിമണിയിൽ
മുഖ്യാതിഥിയായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ആദരണീയനായ എസ്.എം. വിജയാനന്ദ സാർ, കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ D.P. ബാലേന്ദ്രൻ സാർ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ഷീബ ജമുവല ടീച്ചർ, STT മാനേജർ ശ്രീ മോഹൻകുമാർ സാർ, വേദിയിലായിരിക്കുന്ന HODs, ഇൻവൈറ്റീസായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായിരിക്കുന്ന ഗ്രാജുവേഷൻ സ്വീകരിക്കാൻ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, പ്രിയ അധ്യാപകരെ, മാതാപിതാക്കളെ, 2009 ഇവിടെ ആരംഭിച്ച ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കഴിഞ്ഞ 13 വർഷത്തോളം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും ഗുണകരമായ, ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായ തലമുറയെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിവിധ കമ്പനികളിൽ, ഗവൺമെന്റുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. ഒരുപക്ഷെ ജോൺ ബോക്സ് C.S.I. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പൊൻതൂവൽ കൂടെയാണ് ഈ അവസരം എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 1811, 1875 കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന റവറൻ ജോൺ കോക്സ് എന്ന മിഷണറിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുമ്പിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മയുടെ രീതിയിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം നിലകൊള്ളുന്നത്. അദ്ദേഹം തിരുവിതാംകൂറിൽ കടന്നു വന്ന സാഹചര്യം നല്ലൊരു സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവായിട്ടും നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ പ്രദേശത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. അന്ന് തിരുവനന്തപുരം അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ട്രാവൻകൂർ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിലെ താഴേക്കിടയിൽ നമ്മളൊരു പക്ഷെ പറയും മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി, അരികിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി, അവരെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ അഹോരാത്രം പണിപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി. LMSന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ മിഷണറിയായി അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്ന 1838 ഏപ്രിൽ 3-ാം തീയതിയാണ് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് മിഷൻ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത്. പിറ്റേ മാസം ഏപ്രിൽ 1 പിറ്റേ മാസം ഇവിടെ മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം കണ്ണമൂല പ്രദേശത്ത് കുറച്ച് സ്ഥലം കണ്ടെത്തി, അത് അദ്ദേഹം ലഭ്യമാക്കി. അങ്ങനെ ഇവിടെ 1840 ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ ഈ ജോൺ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മിഷണറി സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. അന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം, ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, സ്ലേവറി, പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള സാമൂഹിക തിന്മകൾക്കെതിരായിട്ട് അശ്രാന്തമായിട്ട് പോരാടി വിജയം കൈവരിച്ച ഒരു വ്യക്തി. ട്രാവൻകൂർ മുഴുവനും നടന്നാണ് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത്. ധാരാളം സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. അതുപോലെ ഒരുപാട് സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനമുള്ള ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ സമർപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം കാണിച്ച ഒരു നല്ല മാതൃക, സമൂഹത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാൻ അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ച സ്കൂളുകളൊക്കെ വളർന്ന് വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളായി മാറി. തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു സെമിനാരി കേരളത്തിലെ 6 മഹായിടങ്ങൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിവിധ ഭാഷകളിൽപ്പെട്ട വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു എക്യൂമെനിക്കൽ സെമിനാരി, അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ജോൺ ബോക്സ് C.S.I. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഇവിടെ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഈ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യ സഭയുടെ മോഡറേറ്ററായിരുന്ന മോസ്റ്റ് റവറൻ J.W. ഗ്ലാസ്റ്റൺ തിരുമേനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണം കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചു. ഇന്ന് C.S.I. സഭയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് ഇത് നിലനിൽക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
JCM അല്ലെങ്കിൽ ജോൺ കോക്സ് മെമ്മോറിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യാകേന്ദ്രം, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് ഇത് നിലനിൽക്കുന്നു. ഇറ്റ് imparts quality of engineering education, supports research and development activities in the field of engineering with a high degree of credibility, integrity, ethical standards and social concern. വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടെ, വളരെ മികവോടുകൂടെ കുട്ടികളെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം. 5 പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രാഞ്ചുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. 5 ബ്രാഞ്ചുകളിലായിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ നാളുകളിൽ പഠിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരുപക്ഷെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ഈവന്റ് ആയിട്ട് ഇത് മാറിയതിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും അഭിമാനിക്കുന്നു. നിങ്ങളാണ് അതിന് കാരണം എന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ കോളേജിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഗ്രാജുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഹയർ സ്റ്റഡീസ് നടത്തുന്നവരുണ്ട്, വിവിധ കമ്പനികളിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭ്യമായ നന്മകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു സെറിമണി, ഈ ഒരു മഹത്തരമായ ആഘോഷം ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്രത്തോളം ഭംഗിയായി ക്രമപ്പെടുത്താൻ സർവശക്തനായ ദൈവം കൃപ നൽകി. എല്ലാ മഹത്വവും ദൈവനാമത്തിന് ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ അധ്വാനിച്ചവരൊക്കെ ദൈവം എല്ലാ നന്മകൾ നൽകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്യാമ്പസിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷവും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാം തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. Thank you, dear Ashan. Your life is your story, and the adventure ahead of you is the journey to fulfill your own purpose and potential. We are happy to have all of you here for this August ceremony. Now, I call upon our Vice Principal, Dr. Sheba Jebamalar, to welcome the gathering. The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. Graduation is not the end, it is the beginning. Take pride in how far you have come. Have faith in how far you can go, but don't forget to enjoy the journey. A very good morning to one and all present here. It's my immense pleasure to welcome each and every one of you for the first graduation ceremony Pinnacle of the graduates of 2020 and 2021 pass-out batches of John Cox Memorial C.S.I. Institute of Technology. First of all, I would like to welcome the most distinguished chief guest of today's occasion, Sri S.M. Vijayanand IAS, retired Chief Secretary to Government of Kerala and Chairman of Center for Management Development, Kerala. He has many achievements to his credit. He is the second rank holder of Kerala SSLC and first rank holder in BA and MA from Kerala University. He is also 7th rank holder in the prestigious IAS exam. And his career experiences are: he is the project officer of project officer of Attapadi Tribal Area, Kollam Collector for 3 years, Department of Local Self-Government for 11 years, Planning Secretary for 4 years, Government of India Additional Secretary for 3 years, and Chief Secretary to Government of Kerala from 2016 to 2019. He has played an important role in setting up Kudumbashree, Chairman for State Finance Commission, and after retirement he has joined as Chairman of CMD. He is also actively involved in several activities like building technologies, rural development and tribal development. We are indeed delighted to have you, sir, as our chief guest. Thank you for your presence. I also welcome
our STT manager, Sri Mohan Kumar, for the gracious presence. Next, I welcome our principal, Dr. D.P. Balachandran, for the enormous effort he has taken in organizing this event. I also welcome our Bassar, Reverend N.R. Sanal Kumar, for this function. I now take the privilege of welcoming the stars of today's function, our beloved graduates and their proud parents, and who have raised their best children. With immense admiration and affection, I welcome all the graduates and the parents to this function. Though many have graduated, due to one or other reason, only a few have shown up today for attending this memorable function. I appreciate the attitude and the interest shown by all of you, and let this day be memorable and imprinted in the history of each and every one of your life. I pray that all of you come out with flying colors. Once again, with immense admiration and affection, I welcome all the graduates and their parents to this function. I now take this moment to welcome our IQAC Internal Quality Assurance Cell members, Mr. B.R. Singh, Engineer Sharat Kumar and Srimati Shirley Matthew for their gracious presence. I also appreciate the keen interest shown by them to improve the quality of this institution. I also welcome our alumni representative, Mr. Anand A.S., who is the treasurer of Alumni Association. He is a BTech C.S.I department. He is passed out 2016 pass out batch, who is now a software developer in Thoughtline Technology Technopark. I now welcome our PTA representative, Mr. K. Krishna Kumar, for accepting our invitation and attending this function for your blessings. Last but not least, I welcome all the HODs, all the staff of this institution, teaching, technical and administrative staff who are present here to bless the graduates and make the event a grand success. I once again take this opportunity to welcome each and every one of you present here. Go confidently in the direction of your dream. Live the life you have imagined. Thank you. Thank you, ma'am. Life doesn't require that we be the best, only that we try our best. Now, it is the time for the moment we all have been waiting for. Let me now call upon the chief guest of the day, the former Chief Secretary of Kerala, Shri S.M. Vijayanand IAS, Chairman of CMD, for the inaugural address. Respected Principal, Dr. Balachandran, respected Bursar, Reverend Sanal Kumar, respected Vice Principal, Dr. Sheba, my dear friends, especially friends who are graduating today. It's a very proud moment for you. That's why I came, happy and honored by the second invitation in 1 year. I think some of you were there when I gave a farewell address over Zoom to the last batch. I think it's almost 1 year back, probably in July, in the thick of COVID. At that time, I remember having told you, post-COVID world will be better, more cooperative, more gentle, more humble and all that. But unfortunately, our expectations don't seem to have worked. The world has gone back to its bad ways. Wars and fights and tensions and murders, they are back with us. So we are all sadly disappointed. The rich have become richer, poorer have become poorer. Many more people have slipped into poverty than people who have come out of it. So it's a very sad situation. But seeing you, hope comes back. I'm sure with some idealism, which youngsters certainly have, you can change at least your working situation. Not exactly, may not change the world all of a sudden, but certainly your own working environment you can influence. Last time I told you, when Jawaharlal Nehru wanted Faridabad, that is a refugee city, it was created for refugees from fleeing from Pakistan, to be built. The Central Public Works Department was extremely slow. Even after 1 year, nothing had happened. So somebody told the Prime Minister,
He was chairing the committee was the former president Rajendra Prasad, and he was the secretary of the committee. Somebody told him, get the youngsters, they will do it for you. So Jawaharlal Nehru called on fresh engineering graduates to come and do the task, and I am told they did it ahead of time. So there's a lot of hope in having people like you. So very happy that you have completed I know engineering can be a very, very challenging course and it's a prestigious course. So you have completed it with flying colors and you're on the threshold of a career. Some would have already entered a career. So some of you will be anxious, some of you will have a lot of expectations. Natural, when I entered my service, I too had the same feelings. So you would have done it, you have had the same feelings. So let me give you my best wishes right at the beginning. Reverend Bursar mentioned about John Cox. After retirement, I've been reading about people who work in the social sector, particularly the age 100 years back, 150 years back. So what the missionaries brought to Travancore is something we don't realize. It's not just for Christians. They laid the foundation of education and health in Kerala. And what is Kerala model? Now we are far ahead of rest of India. We are probably number one in terms of per capita expenditure. Maybe income is lower. And human development is highest. You all know the figures. Why? It is because of this foundation of health and education. So they realize that education can be a liberating force for any ordinary person, middle class, lower middle class. Even if you want to go into the business field, education is the only way. So that John Cox and his missionaries taught us. And as was mentioned, he started the first residential school in Travancore. Schools had been started a little before, mostly by the London mission people, and other missionaries also started residential school. And for whom? For the most marginalized. In Kerala or in Travancore, the social situation which prevailed at that time was simply brutal, absolutely cruel. You can't imagine the kind of indignities which people from backward communities, particularly Dalits and other backward communities, had to suffer. Women cannot wear the upper cloth, can you imagine that? Till about 100 years back. 110 years back. You can't go to school, certainly not. You can't read. You can't go to a temple. You can't wear a proper dress below your knee. You can't have a 2-storied house. What is this? Can you imagine? I don't think anywhere in the world, even in India, this kind of discrimination existed. And if you violate that, you'll be beaten up. I told you I've been reading up, and recently I've been reading up a lot. In fact, my ambition, I don't know whether I will realize it, to write a book in English on Ayangali. Ayangali came from a Dalit community in Venganur, which is close by. He decided to defy all these customs, not symbolically, but decisively. He wore a different dress, he rode the Villuvandi, in many parts you can't even walk, even public paths, not private paths, you can't walk. So he defied everything. Finally, he became a member of that. I don't want to get into his other achievements for want of time. Mahatma Gandhi was coming to Kerala, to Trivandrum, and Ayangali sent a request that I want to meet you. Mahatma Gandhi used to do in those days, only post, he used to do a real research of everything. So he realized how great a person Ayangali was and told him, no, you can't meet me, I will come and meet you. So he went and met Ayangali and said, what do you want? He said, all that I want is 10 graduates from the Pulaya community before I die. That was his wish. So, in that sense, John Cox had started something which is really remarkable as the building block. You must have all, now I think that word has become very fashionable. Renaissance in Kerala. Navodhanam came, I think the bottom thing, the trigger was the missionary activity. Later NSS, SNDP, Ayangali, a lot of other people came up and took it forward so that Kerala is what it is now. So this is a great lesson for you, which is why I mentioned it in detail.
As a senior person who was a student more than 4 decades ago, and as was mentioned in the welcome speech, a reasonably good student, I think I have the right. I know youngsters don't like much of advice, particularly modern youngsters. I have a son, so they don't really enjoy advice from senior people. But I thought I should still give you some advice. Very quick points only. One is that you have to bond with teachers, which we used to do. My mother herself was a teacher, she's still alive. And the bond with the teachers, which is forever. I had great bonds with my teachers of college and school. Some of them are still alive, and we still keep in touch. That gives you so much of energy in life. It may not help you very specifically in a career, but that relationship that somebody blesses you is a great, great feeling. And then maintaining the link with the institution. I studied in the St. Joseph's School. I still maintain relationship with that school. So, mainly through teachers. That is again something very, very important. I have learned long time ago that Harvard University is built by its students. Originally, of course, people donated and built, but now it is improved, kept as the #1 university by its alumni. So alumni can contribute a lot with this. And obviously in the days of technology with WhatsApp, you will all be having batch groups and you will be communicating each other and with your teachers also. But my request to you is give back to the institution. Institution has given a lot of thing to you. You don't realize it at this point of time, you'll realize it much later. Giving back to the institution is how to give back. That will be my last point. Then I also want to sensitize you on certain values which the modern generation needs to particularly look for. One, of course, I told you last time, empathy. Empathy means the capacity to become somebody else. When you talk to a poor person, when you talk to a client, when you talk to somebody else, you become that person and you understand what that person feels. Now all these things which you read in the papers wouldn't happen if the officials or the police people or somebody had a fraction of empathy. The other is something which is now modern generation, they practice it more than my generation, altruism, helping somebody in need. When Kerala had the floods, even now, help came automatically, not necessarily government had to request, people came and helped. That is very, very common. Voluntarism and altruism are very common these days. Now, I also want to, which I told you last time in the farewell address, draw your attention to Gandhiji's talisman. What is a talisman? It's a magic kind of thing. When you, you don't have to recite it, when you recall it, that will give you a solution. So Gandhiji's talisman I told you last time, so I will not repeat the whole thing. That is, when you are in doubt, sometimes you are in doubt, but if you are in a good position, the self is too much with you. You think you are a big person. So either of this situation, what should you do? Think of the poorest and weakest person whom you may have come across. And then reflect, what I am going to do, will it be of any use to that person? Will it harm or benefit that person? If the answer is positive, in the sense it will benefit the person, go ahead and do. That is something which you need to remember. And even if you are, I can tell you, even if you are a chemical engineer, even if you are an atomic energy engineer, or if you are in a weapons company, still this mantra holds good. The other thing which we have all realized, your generation has realized it better than my generation. When I was your age, there was a huge struggle in Kerala. We were in the college to save Silent Valley. That was in the 70s, when I was just 20, 21. People came out, students. There's no politics. The government wanted Silent Valley hydroelectric project, but people saved Silent Valley through a first people's movement probably in a third world country. And Silent Valley was saved. Nobody realized how important it was at that time. A lot of people thought that we lost electricity and jobs, but now it has been proved right. So, learning about climate change, how the environment can be improved,
how we can do that, whether it be construction technology or mechanical technology or even through computers. That is something you need to do. And another lesson I want to tell you, which I have benefited from, they told you that I was project officer in the tribal project of Attapadi, which is the poorest place in Kerala. It's a shame that such a place can exist in Kerala. Kerala with its high development, you go to Attapadi, the human development of Attapadi is the same as Odisha or Jharkhand. To take the tribal population alone. It's a shame, I don't want to get into it, but learning from the community. Whatever I learned in rural development, I became Secretary to Government of India for Rural Development. And in Kerala for 10, 11 years, I was Secretary in charge of rural development. I learned from the poor tribals of Attapadi. So when you are with the poor, when you sit with the poor, become part of them, not just go and talk to them, you will understand it. You will tell me, is it relevant for an engineering career? It's more relevant for an engineering career than a social sector career. And then another slightly different advice. We all enjoy competition, nothing wrong. But my advice to you, more than competition, what does competition result in? There are few winners and many losers. So too many losers don't add to the welfare of the society. So how can you, at the same time, we need to achieve excellence. So don't compete with people, but achieve excellence. That is better than competition, the results will be more rewarding. So that's another piece of advice I wanted to give you. And one more thing is that that's very distressing, even you would have realized, how our society is getting divided. It is consciously being divided by people for their nefarious ends. When we were young, we could discuss, of course, with differing kind of people, that those are the days of emergency. Some people supported emergency, some people opposed them emergency. You could discuss, and after discussion, you can walk away as friends, hands on the shoulders. But now discussion is difficult, debate is not there, dialogues are less, and you don't accept differences, you don't accept dissent. Human beings are expected to do that. We talk of Indian culture. What is the most beautiful thing about Indian culture? During the Buddhist days, one of the glorious days of the country, Buddhists used to have a lot of difference of opinion. Then they will say, they will sit like this in two rows and discuss, sometimes for months. They will not fight each other. They didn't believe in physical settlement of disputes. This is something which you must be anguished over, but I think you need to take it very seriously. Now let me conclude. What are the roots of success? It's a management lesson which I read from a book. What will contribute to your success? The top roots of success, they are important. Every root is important. Don't say the bottom root is important. The shallow roots of success comes from your friends, your relationships, your peers. The middle roots of success come from your teachers, from what you learned in college, from what you learned by yourself. But the deep roots of success, which ultimately will ensure that it is sustainable success, come from the lessons which you learned from your mother, in the church, in the temple. Those lessons which we learn as young persons, simple parables, even when I look back, what my mother told me, I still remember. They contribute to the deep roots of success, which we often don't realize. And what is success? Is it high job? All the perks of life? No. It is your valued contribution. Valued not by you, but by others. This person has contributed. It's not that contributed in the sense of Einstein or Dr. Kalam. It could be just assuaging the feelings of your subordinate. It could be little nameless things, which is very important. Not that everybody can achieve grand things, but everybody can achieve small things of goodwill, which people remember and this thing. And then something which I learned in college, it actually comes from Bible, The Temptations of a Saint, is a famous play by T.S. Eliot called Murder in the Cathedral. What are the temptations which you face, especially when you are in power? The most base temptation is money.
very easily you can get over it. The next level will be sensual pleasures, drink and all those kinds of things. Even that most people get out. The third kind of temptation, which is a little more difficult to get over, is power. I want power. That is very difficult to get over. Most of us fall at the third level. But if you are able to succeed, there's a fourth level also. What is that? That's only for saints. It's called ego. I am the big person. I have contributed. Ultimately, if you are able to get over that, you will become a saint. So this is a big thing. Successful persons, most successful persons, I've even interacted with Dr. Abdul Kalam. They don't realize that they are successful people. They are more concerned with others. You will not find a trace of ego in such great people, and they are immersed in their task. So let me conclude. I told you what you can do for your college. As a young boy, my father used to recite a quote from Tirukkural. It's old Tamil, so even if you're I'm a Tamilian, even if you're a Tamilian, you will not understand that. But it means the best gift a child can give to his parents. Of course, there it says father, but now in those days they said father. But the best gift a child can give to his parents, it applies to you, to your parents, to your teachers, and to the institution, is what? Seeing you in life, seeing you behave, seeing you perform. Others should say, if such a person, such a great person, how he should have been brought up, how she has been brought up in that institution by that mother and father, then they are greater. If John Cox can produce such a student, what a great institution it would be. If your parents can produce such a son or daughter, what great parents, they would have been greater than you. So make society, make people ask this question. Then yes, that will be the greatest gift to your parents, your teachers, to institutions. With these remarks, hoping that I have not bored you with too much of advice, I must confess that it flowed from my heart. I didn't read anything to come and teach to you. The same advice I would have given my son several times. I wish you the very best and declare this function inaugurated. Thank you. Thank you so much, sir, for your motivating words. Your enlightened words would always enshrine in our hearts, guiding our young to navigate towards their life goals. Light is a symbol of brightness and prosperity. As sunlight expels the darkness of night, similarly, blessings bring in our life prosperity and happiness. To make this event a blessed one, I request our respected chief guest, Shri S.M. Vijayanand IAS, to light the lamp, and I also request all the other dignitaries to join him.
Thank you so much. I request all to please take your seats. Moving on to a very solemn ceremony, the pledge by the graduates. May I request all the graduates to please rise up and get ready for your oath-taking ceremony. I request our principal, Dr. D.P. Balachandran, to administer the oath to our graduates. I request all to please rise up. All of you, please hold your right arms forward. We, the graduates of John Cox Memorial C.S.I. Institute of Technology, hereby pledge that we shall, in thought, word and deed, endeavor to be surplusly honest in the discharge of our duties as engineers, that in all circumstances we shall uphold the dignity and integrity of our profession and honor our institute and the nation, and that we shall devote all our energies to promote the unity and secular ideal of our country and utilize our knowledge of engineering and technology in the service of our motherland and humanity ultimately. Please sit down. Distinguished guest of the day, Sri S.M. Vijayan IAS, retired Chief Secretary and Chairman CMD Kerala, STT Manager Sri Mohan Kumar, Bursar of our college, N.R. Sanal Kumar, Vice Principal Dr. Sheba Jabamallar, Program Convener of this Pinnacle, Dr. Liji, HODs of various departments, invitees from various sectors, professors, graduates, and parents, and the family members of the graduates. So I am very proud and very glad and honored to stand before you in this auspicious ceremony of graduation day, which is called as the Pinnacle. This is the first time John Cox Engineering College is organizing a graduation ceremony. As our Bursar mentioned, this college was started in 2009 by Church of South India, which is managed by the Society for Technical Education, and now it is completing 13 years of service, glorious service to the students in technical education for the students. The objective of this charity organization is to impart high quality of education to minority people and also to the common people. I hope this college did something to our students. And coming to this graduates, this is a combination of 8th and 9th batch of our college, graduating from our college from the Abdul Kalam Technological University. And these students suffered a lot during their tenure
in this college during 20 and 21, as the system of education totally changed from face to face or from classroom to online due to the pandemic period. But our students survived all these situations. Now I take this opportunity to thank my team of staff and parents for upholding the students in getting a degree from that of the technological university. So coming to the engineering, I want to say the meaning of only one word to our students. Earlier, the word knowledge means knowledge is for power. Now, the knowledge is for economy. So, you create knowledge and create economy for the nation, for the society, and for your family. I hope this college has given some knowledge in your mind and you find it is very useful in your coming years. And coming to the alumni, many alumni are working in and abroad in many states, including Gulf countries and American countries. They are working. I hope these graduates will also getting a good job in higher positions. And I request all my graduates to become the ambassadors of this college. Finally, I want to congratulate and I take this opportunity to wish all the best to the graduates and for a brighter future in your life. Thanking you all. Thank you, sir. It was a very proud moment for all of us. For your kind attention, three events will be happening simultaneously on the stage right now. Distribution of certificates, medals, and turning of tassel. One of the most attractive moments of a graduation ceremony is the turning of the tassel. The turning of the tassel has become a more modern tradition used to signify a person's transition from a student to a graduate. Success is the maximum utilization of the ability that you have. I call upon coordinator of the event, Mrs. Sarah Shalom, Assistant Professor of the Department of Civil Engineering, to announce the names of the students who are receiving special recognition. I also call upon the Chief Guest, Shri S.M. Vijayanand IAS, to kindly give away the certificates. I request SCT Manager Mr. Mohan Kumar to give away the medals and Mrs. L. Srilada, HOD of Civil Department, to turn the tassel. Good morning all. Abhinami GS. Aishwarya Hamlet. Alvin B. Bijoy Bernard.
Gladia AV, Gauri AM, Jibin, Bijo BS, Next, I call upon our Barsa Reverend N.R. Sanal Kumar to give away the medal and Mr. Sanjit J to turn the tassel. Joel Patrick, Ellen I. Justin, Advaita PS, Sharon JL, Anish Hari, Adira TS, Swati JS, Amal M, Abanna KS. I call upon Dr. Liji RF, HOD EC to turn the tassel. Chitra J, Jancy Sebastian, Juventus BS, Neeraja S. Nair, Aditya Ashok S, Aman RL,
Arun S. Joy. Next, I call upon Dr. D.P. Balachandran sir, our principal, to give away the medal, and Dr. Sheba Jagamalan, Vice Principal HOD AAA, to turn the tassel. Arya S. Nair. Blessy P.B. Pooja P.S. Renu Sarai Abraham. Sri Priya S. Sudesh S. Anisha Vidas. Arya A.S. Vaishnav Sunil. Next, I call upon Mrs. Danya L. HOD C.S.I. to turn the tassel. Vaishnavi Sudhit. Gobiga P.S. Gobiga P.S. Haira Nisar. Johida L. Joy. APP. Aparna J.S. Bibin P.S. Meera B. Sunil.
Thank you all. I now invite SCT Manager Shri Mohan Kumar Sir for the felicitation speech. Respected our Principal, Professor Dr. D.P. Balachandran Sir, our Chief Guest, S.M. Jayanand, IAS, all other dignitaries on and off the dais. വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടും ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ സദസ്സിൽ നിൽക്കുന്നത്. സൗത്ത് കേരള ഡയോസിസിൻ്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന ജോൺ കോക്സ് മെമ്മോറിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെ ഡിഗ്രി അവാർഡ് സെറമണി കോളേജിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്. ഇന്ന് അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിൽ പഠനത്തിൽ ഏറ്റവും ഹസാഡ് നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് അവർ ഡിഗ്രി കരസ്ഥമാക്കിയത്. COVID-19 അതിതീവ്രത കാലത്ത് കോളേജിലോ വീടിന് പുറത്തോ ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത മാസ്കും മറ്റുമെല്ലാം ധരിച്ചുകൊണ്ട് അതിസൂക്ഷ്മമായി ജീവിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഗ്രി കരസ്ഥമാക്കുവാനും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഭവം ഓൺലൈനിൽ കൂടെ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വളരെയേറെ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. ജീവിതം പണയം വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം. കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടുത്തെ അധ്യാപക അനധ്യാപകർ അഹോരാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രയത്നിക്കുകയും നിങ്ങളെ ആ കാലിബറിൽ എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിച്ച ശ്രമങ്ങളൊട്ടും മറക്കാനാവാത്ത സംഭവങ്ങളാണ്. എന്തായാലും മനസ്സിന് സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിനം നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കുവാൻ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ച വിനയം, വളരെയേറെ അനുസരണ, ഈശ്വരഭക്തി ഇതൊക്കെ കൂട്ടിണക്കിയ ഒരു സംഭവത്തിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്കിത് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു, അത് നേടിയെടുത്തു. ഇനി സമൂഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങളിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും സമൂഹത്തിന് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഓരോ മനസ്സുകളിലും ഓരോ വിഷയത്തിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ചൊരു ഡിഗ്രി കരസ്ഥമാക്കി ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി നാം ഒരു തൊഴിൽ കണ്ടെത്തി ഉപജീവനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് ഈ സമൂഹത്തിന് എന്ത് നന്മ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ആലോചിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഒരുപാട് നന്മകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈശ്വരനെ മറക്കുകയോ മാതാപിതാക്കളെ മറക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും. എത്രത്തോളം വിനയത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുമോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും. അതിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങളെ അനുമോദിക്കുന്നു. ഇനി ജീവിതത്തിലുടനീളം നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കോളേജ് അങ്കണത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഈ കിട്ടിയ ഡിഗ്രിയിലൊന്നും ഒതുങ്ങാതെ എംടെക്കും PhDയും പോസ്റ്റ് PhDയും ഒക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു പഠിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിലെ കുറച്ച് സമയമാണ്. ആ സമയം നമ്മൾ പാഴാക്കാതെ കഴിയുന്നത്ര ഡൈവേർഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി പഠിച്ച് നേടുക, പഠിച്ചുയരുക, പഠിച്ച് അനേകർക്ക് ഉപകാരമുള്ളവരായി തീരുക. അത് നമ്മുടെ ഒരു ജീവിത ലക്ഷ്യമാക്കണം. നമുക്ക് കൂടെ അറിയാം,
മഴയത്തും വെയിലത്തും നാം കുട ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷെ ആ കുട ഒരിക്കലും മഴ നിർത്തുവാനോ വെയിൽ ഇല്ലാതാക്കുവാനോ അല്ല, നമ്മൾക്ക് സംരക്ഷണം തരികയാണ്. നാം അതിനെ അതിജീവിക്കാനാണ്, വെയിലിനെയും മഴയെ അതിജീവിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാൻ, യാത്ര മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് കുട നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ കുട പറയുന്നത്, നിങ്ങളെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അനുവദിച്ചു, നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കരുതി ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി ചിന്തിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമായി ജീവിക്കുകയും, അശരണരെയും നമ്മളെ താങ്ങാനും മറ്റുള്ളവരെ കരുതാനും മറന്നുപോയ ഒരു തലമുറയിലാണ് നാം നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെയും നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പൻ അമ്മൂമ്മമാരെയും ഒന്നും നാം തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം, അവരെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് വൃദ്ധസദനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മാറി ചിന്തിച്ച് ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥമുള്ള ജീവിതം നയിക്കുവാൻ, മറ്റുള്ളവർ അനുകരിക്കത്തക്ക മാതൃകകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാകുവാൻ, സമൂഹം രാഷ്ട്രം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നല്ല ഉപകാരപ്രദമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ നിങ്ങളെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് അനുമോദിക്കുന്നു. ഒരിക്കല് ഒരു വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടക്കുകയാണ്. ഒത്തിരി ലേബേഴ്സ് അവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു യാത്ര ചെയ്ത് വന്ന ഒരു അപരിചിതൻ ആ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്നത് കണ്ടു. സ്റ്റോൺ ഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു, ചുമക്കുന്നു, വച്ച് കെട്ടുന്നു, ഇങ്ങനെ എല്ലാം പരിപാടികൾ നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓരോ ലേബേഴ്സിനടുത്ത് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കല്ല് ചുമക്കുകയാണ്. ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കല്ല് ഡ്രസ് ചെയ്യുകയാണ്. വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കല്ല് എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരവരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് അറിയിച്ചു. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വാർദ്ധക്യ ഒരു പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അദ്ദേഹവും പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാനിവിടെ പള്ളി പണിയുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയ ലേബർ കല്ലെടുത്ത് കൊടുക്കുകയോ ചുമക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിവെക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആൻസർ, ഞാനൊരു പള്ളി പണിയുകയാണ്. ആ അഭിമാനം ജോൺ കോക്സ് മെമ്മോറിയലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുണ്ടാകും. ഞാൻ പഠിച്ച സ്ഥാപനം ഇതാണ്, സൗത്ത് കേരള ഡയോസിന്റെ കീഴിൽ അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഒരുപാട് മെറിറ്റ്സ് ഉള്ള, റാഗിംഗ് ഫ്രീ, സ്വാതന്ത്ര്യം, അധ്യാപകരാൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട് പഠിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ നല്ല സ്വഭാവ രൂപീകരണമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാക്കി പുറത്തിറക്കുകയാണ്. മറക്കാതെ ഓർമ്മിക്കുക ജോൺ കോക്സ് മെമ്മോറിയൽ. നിങ്ങളുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ചെലവാക്കിയ സമയങ്ങൾ ഒരിക്കലും വൃഥാവാകരുത്, ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഓർമ്മിക്കുന്ന ദിനങ്ങളായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അഭിമന്യ മോസ്റ്റ് റവറൻ ഡോക്ടർ എ ധർമ്മരാജ് റസാലം അവരുടെയും മഹായിടവ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ടി പ്രവീൺ, മറ്റ് മഹായിടവ നേതൃത്വത്തിലിരിക്കുന്ന ഭാരവാഹികളുടെയും എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള സൗത്ത് കേരള ഡയോസിന്റെ അനുമോദനങ്ങളും ആശംസകളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, sir. I request the manager of Society of Technical Training, Shri Mohan Kumar sir, to present a memento to our chief guest, Shri S.M. Vijayanand IAS, as a mark of our respect and appreciation. Thank you, sir. Let me now invite the convener of the event, the head of the Department of Electronics and Communication Engineering, Dr. Liji RF, to propose the vote of thanks. So very good afternoon to one and all present here. This is the end of the graduation ceremony program of this batch. So let me tell the vote of thanks in a very short way. First of all, I thank our chief guest, Shri S.M. Vijayanand IAS sir, for taking his time and coming to this occasion. Thank you, sir.
and he has shared his thoughts as well as his advice to us. It is not only to the graduates, but it also has enlightened all the people present here. I hope all his words will be helpful in one and on or another way in our future life endeavors. So thank you so much, sir. Next, I would like to thank our principal who was behind all those programs. When the students first came to us with this idea, he was the person who was with the students and told us, okay, you have to do this, you have to do everything paka for the students. And he was the person who laid stones for this function. I thank you, sir, for all the advices and for this. I thank the management representative, Mohan Kumar sir, for coming to this occasion. I also thank our Basra sir, who was there with us for all the scheduling and all. And I also thank our AO sir, Donachandran sir, who was with us from the start. And I thank all the graduates who are present here with their parents, and they had some difficulty with the dates and all, but again, out of the whole count, at least you people could come here, and that was a great success for us actually. Thank you all the students who are present here, not students, graduates. Okay, then I take this opportunity to thank Ms. Saramas, who was the main convener. Actually, she is the person who's doing, she was a coordinator, but she was the person who was running behind all the things. I think Saramas in this occasion, all the HODs and all the conveners of all the programs. Thank you once again. Thank you once again for coming here. And as Shibadisha told, graduation is just this beginning of your life. So, and you are the ambassadors of our college. So always make our college name shine to the whole world. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Let us all rise and join for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. All of you, please be seated. Now, let me invite the Bursar of our college, Reverend Sanil Kumar, for the ceremonial dissolution of the graduation day. നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ സ്വർണ്ണലിപികളാൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു നിമിഷമാണത്. നിങ്ങൾ ഈ കോളേജിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെയെല്ലാം ജോൺ ഗോക്സ് CSI എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണിയുടെ അംഗങ്ങളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരുകളൊക്കെ അവിടെയും പറയപ്പെടും. മോഹൻകുമാർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ
നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ പഠനം, അതുകൊണ്ട് സമൂഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ പാരൻസ്, ഈ സ്ഥാപനം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ്. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അതിന് സാധിക്കും. ഒരുപക്ഷെ നല്ല കമ്പനികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെ പോയി അല്ലെ ഏത് ജോലിയും ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടുത്തെ പഠനം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. പുതിയ കമ്പനികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 5 പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കണം, അതിലൂടെ സമൂഹത്തിന് നന്മകൾ ഉണ്ടാക്കണം. അതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ വേറൊരു കമ്പനിയിൽ പോയിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത്. നിങ്ങൾ കമ്പനികൾ തുടങ്ങുക, നിങ്ങൾ കമ്പനിയിൽ മറ്റൊരു 5 പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനകരമായിട്ട് മാറട്ടെ. അതിനുള്ള നന്മകളൊക്കെ ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. 1-2 അറിയിപ്പുകളുള്ളത്. ഫോട്ടോ സെഷൻ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള അവസരമുണ്ട്. എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി ക്രമീകരിക്കുക. ഫുഡ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ മുകളിലത്തെ ഗ്രൗണ്ട്, കാർ പാർക്കിംഗ് ചെയ്ത ഗ്രൗണ്ടിനടുത്തായിട്ടാണ് ഇത്. സ്റ്റെപ്പിലൂടെ കയറി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്താനായിട്ട് കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ എല്ലാവർക്കും മടങ്ങിപ്പോകാനായിട്ട് കഴിയും. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ അധ്വാനിച്ച എല്ലാവരെയും ഇതിനു വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെട്ടു വന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, dear Rachan. With this, we have come to the end of the graduation ceremony 2K22 Pinnacle. Thank you all, and thanking each one of you for being present here. I request all of you to kindly remain here. There will be a photo session with the chief guest. After the photo session, I request all the graduates to return your gowns to the registration counter. I request all the graduates to come forward. Once again, thank you. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever, everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. 'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Hey, hey. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been Vote through. എടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം Toast to the ones 20 that pass out we students വന്നാണ്. Toast to the ones that we lost on the way. 20 pass out. Memories bring back you. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. Memories bring back memories bring back you. Memories bring back you.
Going out tonight, changes into something else. Oh, mother, doesn't like the content. Everything she never had, she's showing out. Driving too fast, moon is breaking through her hair. She's saying something that she won't forget. Having no regrets is all that she really wants. Only getting older, baby. And I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you've ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of. Even when the night changes, you will never change. Chasing it tonight, dogs are running around her head. He's waiting, hides behind a cigarette. Heart is figuring out she doesn't want it to stop. Moving too fast, moon is hiding up her skin. She's falling, doesn't even know it yet. Having no regrets, it's all that she really wants. Only getting older, baby. And I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you've ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of. Even when the night changes, it will never change me and you. Going out tonight changes into something rare. Her mother doesn't like that kind of dress, reminds her of a miss. Older, baby, and I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of. Even when the night changes, it will never change, baby. It will never change, baby. It will never change me and you. Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home. I'll drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her all. I spend her love until she's broke inside. The story of my life.
darkness and the light upon the hill. Although I am broken, my heart is unchained still. And I'll be gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home. I've drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her all. I spend her love until she's broken inside. The story of my life. And I've been waiting for this time to come around. But baby, running after you is like chasing the clouds. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm and time. It's frozen. The story of my life, I give her all. I send her love until she's broken inside. The story of my life, the story of my life, the story of my life, the story of my life. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever, everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred, was too powerful to stop. Now my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your.
back you. Yeah, 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 yeah. Memories bring back you. Maybe it's the way you say my name. Maybe it's the way you play your game. But it's so good. I've never known anybody like you. But it's so good. I've never dreamed of nobody like you. And I've heard of a love that comes once in a lifetime. And I'm pretty sure that you are that love of mine. 'Cause I'm in a field of dandelions, wishing on everyone that you'd be mine. I see forever in your eyes. I feel okay when I see you smile. Wishing on dandelions all of the time. Praying to God that one day you'll be mine. Wishing on dandelions. എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരണേ. ഫാക്കൽറ്റീസ്, സ്റ്റുഡൻസും ഗ്രാജുവേറ്റ്സും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരണേ എല്ലാവരും. സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരണേ. ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് എല്ലാം ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരണേ. To the wind you go, won't you let my darling know? Dandelion into the wind you go, won't you let my darling know that I'm in a field of dandelions, wishing on everyone that you'd be mine. I see forever in your eyes. I feel okay when I see you smile. Praying to God that one day I'll be mine. Wishing on dandelions all of the time, all of the time. Wishing on everyone that you'd be mine. Going out tonight changes into something red. Her mother doesn't like that kind of dress. Everything she never had, she's showing off. Driving too fast, mood is breaking through her hair. She's heading for something that she won't forget. Having no regrets is all that she really wants. We're only getting older, baby, and I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast
there's nothing to be afraid of. Even when life changes, it will never change me and you. Chasing it tonight, doubts are running around his head. He's waiting, hides behind a cigarette. Heart is beating loud and she doesn't want it to stop. Moving too fast, moon is lighting up her skin. She's falling, doesn't even know it yet. Having no regrets is all that she really wants. Only getting older, baby. And I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you've ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of. Even when life changes, it will never change me and you. Going out tonight changes into something red. Her mother doesn't like that kind of dress. Reminds her of the missing piece of innocence she lost. Only getting older, baby. And I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of. Even when the night it will never change, baby. It will never change.
Leave my heart open, it stays right here empty today. Strong in the night, you feel the same fantasy of home. Seems to me that when I die, these words will be written in my story. And I'll be falling down tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in the